morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 24일 수요일 저는 최수진입니다. By now, most students are finally kicking off their long-awaited summer vacation. And these days, ways to spend this precious time are continuously improving and evolving. Well, wouldn't it be a dream for every parent to see your child having fun while learning? Well, have you heard of 사캉스? 최근 사캉스라는 말이 주목받고 있다고 하는데요. 사캉스란 과학의 science 그리고 휴가의 vacance를 합친 말이라고 합니다. 비싼 항공료, 숙박비, 긴 이동 시간 같이 힘들고 번거로운 여행에서 벗어나 주변의 과학 관련 전시와 공연을 통해 여유도 누리고 배움도 갖자는 건데요. 예를 들면은 와인을 마시며 과학 퀴즈를 통해 함께 과학에 대해 얘기를 나눌 수 있는 국립과천과학관의 달밤 과학 파티가 있고요. 달 탐사 50주년 기념 부산국립과학관의 위대한 발걸음이라는 전시도 있다고 합니다. 현재 이와 같이 행사가 전국 71개 기관에서 178개의 과학 행사를 진행하고 있다고 하는데요. 청취자 여러분의 많은 관심 바랍니다. And for many parents, this might be the answer they've been looking for. Two birds with one stone. Having fun and learning. With that in mind, let me give you a quiz question here. Here it is. One of the first chemistry lessons we learn is learning the chemical composition of water, which is 1번 H2O, 2번 Do-Re-Mi. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 오늘 준비한 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 방향숙님이 수진쌤 보니까 눈이 시원합니다 라고 보내주셨어요. 감사합니다. Well, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Japan's Ministry of Defense has confirmed that a Russian A-50 military aircraft flew near Korea's Dokdo Island and that Tokyo scrambled fighters to intercept it. 러시아 군용기가 독도 인근 한국 영공을 침범했을 때 일본의 자위대 군용기가 긴급 발진을 했다고 일본 정부가 밝혔습니다. China's Huawei has reportedly helped North Korea build its 3G wireless network in violation of international sanctions. 중국 통신 장비 업체 화웨이가 북한의 3G 이동통신망 구축과 유지에 몰래 관여해왔다는 보도가 나왔습니다. Boris Johnson has won the race to be Britain's next prime minister. 보리스 존슨 전 외무장관이 영국 제77대 총리로 선출됐습니다. In efforts to defuse tensions in the Persian region, Iran's Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi is in France to meet with President Emmanuel Macron. 아바스 아락치 이란 외무차관이 대통령 특사 자격으로 프랑스를 방문한다고 밝혔습니다. A South Korean man has been sentenced to 14 years in jail for robbing a Da Nang taxi driver at knife point last November. 베트남에서 흉기로 택시기사를 위협하고 금품을 빼앗은 한국인 남성에게 징역 14년이 선고됐습니다. The number of Chinese companies on the Fortune Global 500 has reached 129, surpassing the US for the first time. 미국의 유력 경제 전문지 Fortune이 발표한 글로벌 500대 기업 명단에서 중화권 기업 숫자가 미국을 처음으로 앞질렀습니다. And for the headlines, much more, we have 월터 선생님 in the studio. Good morning. Good morning to you. It's always great to be back. We mentioned France in the headlines.
we need somebody in the studio wearing a white shirt, and we could be the French flag. I know. Or the 태극기, because we also have blue Sure, of and course, red yes. and white and black. But to do that, we'd have to bend our body shape into true. curves. But with the French flag, it's just nice straight lines. 맞아요. But regardless of that, I'd like to say a zesty good morning to all of our listeners and any viewers out there as well. How lovely. 네, 그렇습니다. 오늘은 선생님과 제가 이렇게 밝은색 옷을 입고 왔어요. 마치 맞춰서 입고 온 것 같은 기분이 드는데 이렇게 통할 때마다 저는 너무 기쁩니다. Well, let's go over the headlines. And if you'd like to listen to those headlines that we just read for you there, you can do so by going to our Morning Special website. Morning Special 홈페이지에 들어가시면은요, 조금 전에 저희가 읽어드린 헤드라인 다시 듣기를 무료로 하실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1. Japan's Ministry of Defense has confirmed that a Russian A-50 military aircraft flew near Korea's Dokdo Island and that Tokyo scrambled fighters to intercept it. 러시아 군용기가 독도 인근 한국 영공을 침범했을 때 일본의 자위대 군용기가 긴급 발진을 했다고 일본 정부가 밝혔습니다. Yeah, it was quite an eventful day yesterday, certainly in relation to this story, because as a matter of fact, military aircraft from no less than 4 countries faced off on Tuesday over what's been called a chaotic and unprecedented confrontation in the skies above Dokdo. 네, 앞서서 이제 합동참모본부에 따르면은요, 중국 군용기 2대 그리고 러시아 군용기 3대가 어제 오전 이어도 북서방 방공 식별구역으로 진입했다고 합니다. We see the mentioning of caddies in this article here. In Korean, it's the 방공 식별구역. But could you tell us what that is? Yeah, certainly. In this case, the K, of course, refers to Korea. So that term can change based on different countries. But the standard term there, ADIZ, A-D-I-Z, is the airspace is defined as an area that is 22 nautical miles. That's 22 kilometers from a country's border. And that is said to fall entirely under that country's control. It's an area in which the controlling country, so of course in this case Korea, can demand the identification, the location, and the control of an aircraft's destination or direction, but the country does not have necessarily any right of engagement under international law. 네, 그러니까 영공보다는 조금 더 폭넓은 범위인데요. 방공 식별구역이라고 하면은 영공의 방위를 위해서 영공 외곽, 공해 상공에 설정되는 공중구역입니다. So tell us what happened and the responses. Right. Well, it is, as I said, a very chaotic, and some people are calling it unprecedented confrontation, primarily because of the involvement of Russia. There have been very few, if any, confrontations between Russia and South Korea. And the matter was said to be quite serious, as there were more than 300 warning shots fired at this Russian military aircraft from the Korean side. Of course, for its part, Moscow has furiously denied Seoul's account of the encounter, saying that South Korean military jets had dangerously intercepted 2 of its aircraft during what they called a planned flight over what they call neutral waters. 네, 우리 공군은요, 어제 이제 F-15K 그리고 KF-16 전투기가 즉각 출격했습니다. 그래서 러시아의 그 A-50 조기 경보 통제기 전방 한 1km 거리로 경고 사격을 했다고 합참은 밝혔습니다. 러시아 정부는 그에 대한 반응으로 자국의 군용기가 독도 인근 한국 영공을 2차례 침범한 것과 관련해서 중국 공군과 합동 초계 비행을 한 것이다 라고 했고요. 어떤 영공을 침범한 것은 전혀 아니다라는 게 이제 러시아의 입장입니다. 그런데 미국의 국방부는 러시아 군용기가 한국 영공을 침범한 것에 대해서 한국 입장을 공식적으로 지지했습니다. All right, let's leave that story there and move on to headline number 2. China's Huawei has reportedly helped North Korea build its 3G wireless network in violation of international sanctions. 중국 통신 장비 업체 화웨이가 북한의 3G 이동통신망 구축과 유지에 몰래 관여해왔다는 보도가 나왔습니다. So, of course, I think most people by now have heard of the strict sanctions that have been imposed by the U.S. government against any sort of doing business with North Korea.
But according to a report from the Washington Post, Huawei may have violated these sanctions by helping North Korea to build its 3G wireless network. 네, 미국 정부가 거래 제한 대상으로 지정한 중국 최대 통신 장비 업체죠. 화웨이가 2016년까지 최소 8년 동안 북한의 3G 이동통신망 구축 유지에 비밀리 도와왔다라는 그런 보도가 어제 나온 겁니다. Now, according to this report, again from the Washington Post, in that report there are 3 unnamed sources that are cited. One of them said to be a former employee of Huawei, and all 3 of those sources provided documents that seemed to suggest Huawei may have been working in North Korea with that country's homegrown tech firm Korea Link. According to the Post, many of the details are still unclear, but the documents, which do include some secret numerical codes instead of specific country names, they do raise questions about the possibility of sanctions violations. 네, 그래서 미국의 제재 전문가들에 따르면은요, 화웨이 그리고 북한의 거래가 미국의 대북 제재 강화법이 발효된 2016년 초 이후에 계속됐다라고 하면은 제재 위반에 해당될 것이다라고 분석을 하고 있고요. 이제 앞으로 미중 무역 협상이라든지 또 북미 실무 협상에 이 문제가 변수로 작용할지 주목됩니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Boris Johnson has won the race to be Britain's next prime minister. 보리스 존슨 전 외무장관이 영국 제77대 총리로 선출됐습니다. So this is a story that we had been following for some time, but hadn't heard of recently. But the votes have been cast, and the winner here indeed is Mr. Johnson, soon to be prime minister. He defeated Jeremy Hunt rather comfortably by a margin of almost exactly 2-1. Mr. Johnson was said to receive just over 92,000 votes, with Mr. Hunt receiving just over 46,000 votes. And now Mr. Johnson, who had been the mayor of London, will take over officially on Wednesday, July 24th, local time, of course. 네, 그렇습니다. 영국의 보리스 존슨 전 외무장관이요. 집권 보수당의 당대표 경선에서 신임 당대표로 선출됐습니다. 그로써 이제 영국에서는 이렇게 majority party의 리더가 되면은 자동적으로 prime minister가 되는 거고요. 영국에서는 이제 총리제를 쓰기 때문에 우리나라로 치자면은 대통령에 해당되는 것이죠. 영국에는 대통령이 없으니까요. 보리스 존슨 의원은 그래서 이제 그 우편 투표 개표 결과 어제 발표됐는데요. 9만 2천여 표를 얻었습니다. 그래서 상대방인 경쟁자 제레미 헌트의 4만 6천여 표 아주 큰 표차로 물리치게 됐죠. Yes, and for the sake of clarity, this was a vote amongst the party members, of which there are said to be about 160,000 in total, and approximately 87% of those total 160,000 party members did vote, and as we said, it was a rather comfortable majority for the soon-to-be Prime Minister, Mr. Boris Johnson. In his victory speech, he promised he would, 1, deliver Brexit, 2, unite the country, and 3, defeat Jeremy Corbyn. 네, 그렇습니다. 그래서 지금 월터 선생님이 말씀해 주신 대로 국민투표는 아니고요. 보수당 전국 당원들이 한 달 동안 본부에 보낸 우편 투표의 개표 결과예요. 그런데 이 보수당 전국 당원이 10여만 명에 해당된다고 합니다. 보리스 존슨 당대표 당선자는 이제 물러나는 테리자 메이 총리의 차기 총리 제청 형식으로 오늘 오후 현지 시간으로 오늘이죠. 버킹엄 팰리스에서 총리로 임명된 뒤 곧장 취임할 전망입니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4, in efforts to diffuse tensions in the Persian region, Iran's Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi is in France to meet with President Emmanuel Macron. 아바스 아락치 이란 외무 차관이 대통령 특사 자격으로 프랑스를 방문한다고 밝혔습니다. So, of course, we have been seeing a lot of news coming out of that region. It's not, I think it was just the other day that we reported on these ship seizures as well. We've been long reporting on Iran having said it's going to violate terms of its agreement with the U.S., of course, which the U.S. has already pulled out of. So there has been a very large diplomatic flurry of activity underway in that region to diffuse the multiple layers of international tensions, of course, that are focused on Iran, and it's increasingly
tangled showdown with quote-unquote the West. 네, 맞아요. 프랑스는 핵 합의에 서명한 유럽 국가들 중에서도 가장 적극적으로 이란과 접촉하는 나라인데요. 이란 외무부는 이번 방문과 관련해서 구체적인 내용을 밝히지는 않았어요. 하지만 현지 언론들을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 이제 존폐 위기에 놓인 핵 합의를 유지하기 위해서 이란의 요구사항을 전달하기 위한 어떤 그런 방문 목적을 두고 있다라고 합니다. Now, it has been said that Deputy Minister Arachi intends to give a letter to the French president, that letter being from President Hassan Rouhani, and in that letter it is said to address the advice that France had given to Iran to suspend its nuclear activities. 네, 그렇습니다. 이란 대통령의 친서를 프랑스 대통령에게 전달할 예정이다라는 외신의 보도도 있었습니다. Okay, and moving on, let's go on to our next headline. Headline number 5, a South Korean man has been sentenced to 14 years in jail for robbing a Da Nang taxi driver at knife point last November. 베트남에서 흉기로 택시기사를 위협하고 금품을 빼앗은 한국인 남성에게 징역 14년이 선고됐습니다. Now, the Korean citizen in question here was said to be a 50-year-old gentleman by the surname Park. He was detained on November 23rd last year by police officers in Da Nang City. According to reports, he had visited Vietnam with the purpose of gambling, had lost much of his money, and then had even sold his passport to try to get more money for his gambling activities. After running out of that money, he was said to have planned the robbery. He did then get into a taxi and was said to use a knife to rob that taxi driver of a sum of money of about 1.4 million local currency, which is roughly $60. 네, 이 한국인 남성은요, 작년 11월 베트남 중부 후에시에서 택시를 타고 다낭시로 간 뒤 운전기사를 흉기로 위협했다고 합니다. 그러면서 휴대전화기 2대 그리고 우리 돈으로 약 7만 원이 든 지갑, 차 열쇠 등을 빼앗은 혐의를 받았고요. 이 남성은 또 운전기사가 달아나면서 소리를 지르자 택시를 몰고 가려고 했지만 시동이 걸리지 않자 결국은 택시를 버리고 도주했다가 출동한 경찰에 붙잡혔습니다. 그리고 어제 그 업데이트로 징역 14년이 선고된 겁니다. Yes, indeed. In addition to the $60, as you mentioned, 2 mobile phones, and Mr. Park was also said to have asked for the key to the taxi in this case. Of course, South Koreans have seen a lot of tourism to Vietnam in recent days. The number of tourists from South Korea there reaching over 3 million, and that's nearly a 40% increase from the previous year. So certainly a hot tourist destination. Absolutely. All right, and our final headline takes us to the Fortune magazine. Indeed, it does. Headline number 6. The number of Chinese companies on the Fortune Global 500 has reached 129, surpassing the US for the first time. 미국의 유력 경제 전문지 Fortune이 발표한 글로벌 500대 기업 명단에서 중하권 기업 숫자가 미국을 처음으로 앞질렀습니다. Now, this list, the Fortune Global 500, it ranks companies on their size. And of course, size is not everything because many of the Chinese companies are state-owned companies, which have, a lot of their size related to government support. And of course, that's not always the case with other companies around the world. Nevertheless, the fact that China has now surpassed the U.S. on that list does certainly signal a shift in the significant global powers. 네, 그래서 어제 이번에 중하권 기업의 숫자가 미국을 처음으로 앞지른 것에 대해서 중국 매체들이 큰 관심을 보였는데요. 그 내용을 살펴보면은 Fortune Global 500 안에 이제 대만 기업 10곳을 포함해서 중국 본토와 홍콩 등 중하권 기업의 숫자가 129개, 미국 기업의 숫자는 121개. 그래서 이제 중하권이 8개 더 많은 것으로 그렇게 나타났습니다. And to put a bit of a Korean perspective on matters, there was only one Korean company in the top 50 of that Global 500, and that, of course, was Samsung Electronics, ranked at 15th position on this year's list, and that's actually a slight decrease from the previous year of 3 positions, and that was said to be because of a poor chip demand and growing competition from, ironically, China. 네, 그렇군요. 삼성전자가 이제 Fortune 글로벌 500대 기업에서 올해는 15위에 올랐습니다.
Those were our headlines for this morning. Let's remind our listeners of the quiz and maybe drink some water as we do that. I'll drink some water slightly after this quiz, but you can enjoy some there. And I have to say, your cup matches your outfit. How tremendous is that? Today's quiz, everybody. One of the first chemistry lessons we learn is learning the chemical composition of water, which is blank. Is that number 1, H2O, or number 2, do, re, mi? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드릴게요. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴보겠습니다. This is Toto with our first song of the day, Georgie Porgy.